I am Manoj. Today I will share with you the strategy how I improved my English. Okay, I will tell you some tips and tricks and tips. Okay, so tip number one, don't try to learn the words or word meanings. Try to learn the sentences. Okay, that is number one. Remember this thing, that don't try to learn the words. If you want to learn the words from your dictionary, from anywhere, if you really want to speak in English fluently, then don't try to learn the words or word meanings. Try to learn the sentences. Okay, so select some uh, particular situations. Okay, search them from Google or YouTube or from anywhere. Okay, from any movie, from any web series, anywhere you can collect those sentences, not words. Remember this thing, not words. Collect those particular sentences. Okay, daily used sentences, and then use them in your daily life. That is tip number one. Tip number two, make mistakes. That is tip number two, make mistakes. Okay, so if you really want to speak in English, then you have to make mistakes. If you fail to make mistakes, then you cannot speak in English. You cannot speak in English. Okay, so that is tip number two, make mistakes. Huh? whatever you know. Okay, if you don't know anything, then you have to watch movies, you have to watch web series, and then collect those sentences and note down on your copy, on your notebook, on your diary, and then imitate them, then copy them, then speak them loudly and clearly, and then you have to use those sentences in your daily life. That is tip number two. Tip number three, avoid this or ignore this mechanical approach. Don't try to be the mechanic of your English language. Try to be driver of this language. Okay, try to be driver of this language. Remember one thing, that a driver can drive a car well, more than or much better than the mechanic of the car. ওকে, দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা ড্রাইভার সবসময় মেকানিকের চেয়ে বেশি ভালো কিন্তু ড্রাইভ করতে পারে, কিন্তু একটা মেকানিক কী করে, মেকানিক ক্যান break all the parts and then can join all the parts together. Okay, so don't try to be mechanic of your English language, because you want to speak, and if you really want to speak, then grammatical rules are not so much important for you. Okay, so why can you do you waste your time by learning the grammatical rules? Why? Okay, so next tip is you have to start whatever you know. You have to start, you have to make mistakes. Okay, whatever you know, whatever you understand, you have to speak, you have to use them in your daily life, and learn from your failures, learn from your errors, learn from your mistakes, learn from your speeches, whatever you speak. Okay, দেখো যেটাই তুমি বলবে, যেটাই তুমি বলার চেষ্টা করবে, সেইটা রেকর্ড করে নাও কোনো একটা জায়গাতে। ঠিক আছে, কোনো তোমার রেকর্ডার মানে
মোবাইলে রেকর্ড করে নাও এবং সেই রেকর্ডিংটা বারবার শোনো, লিসেন দেম কেয়ারফুলি এগেন অ্যান্ড এগেন রিপিটেডলি, লিসেন দোজ রেকর্ডিংস অফ ইয়োর ওন অ্যান্ড লার্ন ফ্রম ইয়োর মিস্টেক্স, হোয়ার এভার ইউ মেড মিস্টেক্স লার্ন ফ্রম দেম, সেগুলো থেকে শেখো কিছু, যেখানে তুমি মিস্টেক করেছো সেখান থেকে শেখো। আমি এখনও আমার মিস্টেকগুলো থেকে শিখি। এই যে আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি, এটার পর আমি এই ভিডিওটা মাল্টিপল টাইম শুনবো, আই উইল লিসেন মাই ওন রেকর্ডিংস মাল্টিপল টাইমস, ওকে, এগেন অ্যান্ড এগেন আই উইল লিসেন টু দিস, ওকে, অ্যান্ড আই উইল লার্ন। আমি জানি আমার ভিডিওতে অনেক ভুল থাকবে, আমি হয়তো কথা বলার সময় অনেক কিছু ভুলভাল বলে ফেলতে পারি, আই ক্যান মেক মিস্টেক্স, দ্যাটস ওয়াই আই এম ইমপ্রুভিং মাই ইংলিশ স্পিকিং, ওকে। সো এটাই হচ্ছে ব্যাপার যেটা আমি বলতে চাইছিলাম, যে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ট্রাই, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস, ইউ হ্যাভ টু স্পিক হোয়াট এভার ইউ নো, you have to start, you have to make mistakes, don't fail to make mistakes, okay, মানে মিস্টেক করতে ফেল করো না, okay, if you fail to make mistakes, then you will never be able to learn this language, this speaking, okay, you can never be able to be a good speaker. If you really want to be a good speaker, then you have to be a good listener, you have to listen more and more. If you are a worker, if you do in an office, or if you are a student, if you are a student, then you can listen to any recordings with the help of your headphones or earphones, okay, while you are working in your office, or while you are doing any work, okay. So that's all for today. I will share my next speeches, my next recordings, which I will record for improving my English language, okay. And I'm sure that this speech, this video will really help you to improve your English language as well, okay. So thanks for watching my video. If you really like my video, then like it, share it with your friends, and comment. Thank you.